So இது மேம் attendance. அது ஃபர்ஸ்ட் அனுப்பணுமா இல்ல லாஸ்ட் அனுப்பணுமான்னு கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சு மேம். மிடில் ஓகே suddenly இப்பயே போஸ்ட் பண்ணவா மேம்? இல்ல you posted அப்போ ஓகே in the middle of the thing. Thank you guys Okay. for reminding me. Good job. All right, let's go back to the so this is ingredients என்னன்னு இல்ல, so I have to define it here because so the ingredientsன்றது என்னவாக இருக்கும், என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நினைக்கிறீங்க? question. இந்த ingredients என்ன டேட்டா டைப்பாக இருக்கலாம்? string ma'am. The ingredients is string. Okay. அதுல என்ன போடுவேன் நானு? I'm getting the ingredients here, right? So என்னவாக இருக்கலாம்? Other opinion. Is it string or string என்ன லிஸ்டா கூட இருக்கலாம். லிஸ்டா கூட இருக்கு. why list? Why பிகாஸ் string? நம்ம நிறைய வேரியபிள்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து எடுக்க போறோம் மேம். சோ okay, so I can do like this, right? Egg, onion, and then whatever else, or நீங்கலாம் என்னென்ன போடுவீங்களோ அதெல்லாம், கொத்தமல்லி போடணும், கொத்தமல்லி whatever, right? அதனால it's better it's a list. Okay, so I got that. அது வந்து first I got all my ingredients. அப்புறமா I'm gonna do my preparing it. Prepare the ingredients. Prepare the ingredients. இது என்ன பண்ணும்? What is this going to return? Somebody tell me, what is this function going to return? Return என்ன மீனிங்? அந்த வேலையை முடிச்ச பிறகு நான் என்ன கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு? என்ன கொடுக்க முடியும்? என்னவா இருக்கலாம்? Just guess. எக் பொரியல் மேம். எக் பொரியலா? See, we are preparing the ingredients. எக் பொரியல் எங்க வருது? குக் பண்ண முடிச்ச பிறகு அதுக்கு பேர் எக் பொரியல். குக் பண்ணிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது, ஸோ இது வந்து முழுசா வந்துருச்சு, எக் ஆனியன்லாம் முழுசா வந்துருச்சு. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறேன்? See, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரெடி பண்ணி வைக்கிறது. ரெடி பண்ண போறோம், ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். ப்ரிப்பேர் பண்றதுனா என்ன மீனிங் இந்த கேஸ்ல? கட் பண்ணி வைக்கிறது. கட் பண்ணி ஆனியனை கட் பண்றதுனா கட் பண்ணி, அப்புறம் சில்லிஸ் கட் பண்றதுனா கட் பண்ணி, ரைட்? அதெல்லாம் தான் பண்ண போறோம் அந்த ஸ்டெப்ல, ரைட்? that is preparing. So prepare பண்றதுக்கு இது என்னது? என்ன prepare பண்றதுக்கு என்ன ரிட்டர்ன் ஆகும்? Prepared ingredients, right? prepare பண்ண ingredients, அது கட் பண்ண ingredients. I can call it cut ingredients. கட் பண்ணதெல்லாம் நான் இது பண்ண போறேன் நான். Ingredients, can somebody tell me it's ANTS or ENTS answer? Check பண்ணி. என்ன பண்றேன்னு புரியுதா? இல்ல இங்கிலீஷ்ல தான் எழுதியிருக்கேன் நான். I'm not writing it in மேம் ENTS தான் மேம் போடுறாங்க. yeah. மேம். Okay. So இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்? கட் ஆனியன், சில்லி, கட் சில்லி, இதெல்லாம் சேர்த்து தான் லிஸ்டா வருது. எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கூட வச்சிருந்துருக்காங்க. பட் anyway, that doesn't matter. So something like that. எக்கை வந்து பீட் பண்ண எக். ஓகே, something like that. ஓகே, இதெல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு. அப்புறமா என்ன பண்ணணும்னு சொல்றோம்? வேலை இது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ஒரு வேலை. ஃபங்க்ஷன் ஒரு வேலை, ரைட்? அது என்ன போறோம்? குக் பண்ண. ஓகே, எக்ஸ் பண்ணா அது என்ன ரிட்டர்ன் ஆக போகுது? அது என்ன ரிட்டர்ன் ஆகும் நினைக்கிறீங்க? என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும்? குக் எக்ஸ், எக் பொரியல் மேம். எக் பொரியல், எக்ஸாக்ட்லி. இது எக் பொரியல் ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது. எக் பொரியல் எப்படி வந்தது நம்ம பார்க்கணும். அது எக் பொரியல் எப்படியோ வரப்போகுது, நம்ம பார்க்கலாம். அது என்னன்னு நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். இதான் these are the steps. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? நான் ஸ்டெப்ன்றது என்னது? ஒரு வேலை, பாதி ஒரு அந்த பெரிய ப்ராப்ளத்துல ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த ஒவ்வொரு சின்ன ப்ராப்ளத்துக்கும் நான் ஆல் இன் இங்கிலீஷ். ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக நம்ம பேசுறது மாதிரி ரியல் ப்ரோக்ராமிங் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாவுக்காக. ஸோ டெஃப் இந்த கீவேர்டை யூஸ் பண்ணா இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அர்த்தம், ரைட்? அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு நேம் இருக்கு.
அப்புறமா பிராக்கெட் போட்டிருக்கோம். இன்னும் நம்ம வந்து அதை இன்புட் கொடுக்கல. வில் டாக் அபவுட் இன்புட் லேட்டர். கண்ட்ரோல் ஜி. அண்ட் தென் இது ரிட்டர்ன் ஆகுது. அந்த வேலையை முடிச்ச பிறகு என்ன வருது நமக்கு? செமிகோலன் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இட்ஸ் பைத்தான். ஐ எம் so used to writing code in C# எல்லாம். ஸோ நீங்க வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுது? அந்த வேலையை முடிச்ச பிறகு என்ன இருக்கோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுது. ரிட்டர்ன் என்ன மீனிங்? வேலை முடிஞ்சது, முடிச்ச பிறகு இதுதான் என்னோட ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதுதான் ரிட்டர்ன்றது பேரு. அது மாதிரி நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா பண்ணிட்டேன். Now when I go run the code, இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் ரன் ஆகுமா? ஒரு இந்த கோட் ஆகுமா? ஆகாது. ஏன் ஆகாது? இது போய் ரன் அப்படி அமுக்குறேன்னா, இது போய் ரன் திஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணேன்னா எதுனா ஆகுமா? அவ்வளவுதான், கோடு முடிஞ்சு போச்சு. இது கால் பண்ணுச்சு, கோடு முடிஞ்சு போச்சு. ஏன் வந்து ரன் ஆகல? கோட் எழுதியிருக்கேனே நான். இத்தனை டெஃப் ரிட்டர்ன் எல்லாம் போட்டிருக்கேன். லெட்ஸ் ஈவன் டு a print statement to see if it works. print in function set ingredients போடலாம். ரைட், போடுறேன் நான். இப்படி போட்டா இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கோட் வருது. ரைட், கோட் வந்து ஸ்டார்டிங் 13ல இருந்து கோடு ஆரம்பிக்குது என்னோட கோடு. Control S and I'm going to run it. இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகல. ஏன் ஒர்க் ஆகல? நான் கோட்ல வச்சிருக்கேனே, நான் என்னோட கோட்ல இருக்கு, ப்ரோக்ராம்ல, என்னோட ப்ரோக்ராம்ல வெறும் டிஃபைன் மட்டும் தான் மேம் பண்ணிருக்கோம். நான் கால் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல கால். கரெக்ட். ஃபங்க்ஷன்ன்றது டிஃபைன்னா என்ன மீனிங்? எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம. ஆனா அதை போய் பண்ணுன்னு சொல்லல. இது வந்து உங்க தம்பி கிட்ட போய் எக் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்ற மாதிரி தம்பிக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும். எக் வாங்குறதுன்னா நீ வந்து கடைக்கு பணம் எடுத்துட்டு போகணும், கடைக்கு போகணும், கொடுக்கணும், வாங்கணும், அப்படி சொல்றதுக்கு பேரு ஃபங்க்ஷன். போய் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாதான் அவங்க போய் செய்வாங்க. இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம்னா இட்ஸ் நாட் இனஃப். யூ ஹேவ் டு டெல் them கோ, பணமும் கொடுத்து போய் வாங்கிட்டு வான்னு சொன்னாதான் வாங்கிட்டு வருவாங்க. ஸோ டிஃபைன் அப்படின்றதுக்கு என்ன மீனிங்னா, எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு பேர் தான் டிஃபைன். நிஜமாவே போய் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேரு காலிங். அந்த காலிங் எங்க நடக்கும்? மெயின் அப்ளிகேஷன். ரைட். ஸோ எந்த அப்ளிகேஷன், எங்க கோடு வந்து இந்த டெஃப் இல்லாம ஆரம்பிக்குதோ தட் இஸ் யுவர் மெயின் அப்ளிகேஷன். ஸோ ஐ கேன் கால் கெட் இன்கிரீடியன்ஸ், போய் வாங்கிட்டு வரணும். Then I can call prepare ingredients. I shouldn't be doing a capital G. That has to be a small g here because the convention. Aprama prepare the ingredients and then put the eggs. Yeah. So this is called calling. Main application la irundhu call panna ippatha it will go do it. So if I go run it now, okay, it called the in functions ingredients vanduchu. If I go do that in the same thing, madri, if I go do, okay, oops, see, in function prepare ingredients, madri egg poriyal can I'll do that. Everybody good so far? Prepare run பண்ணா என்ன ஆகும்? ஒர்க் கால் பண்ணுச்சா? ஓகே, குட். புரிஞ்சுதா? இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் வெரி ஹை லெவல் மீனிங் புரிஞ்சுதா? எனி क्वेश्चंस? கேன் ஐ டு திஸ்? இந்த இதுல இந்த கோட்ல கெட் பண்ணிருக்கேன் நானு. ஓகே, லெட்ஸ் சே ஐ அம் நாட் கோயிங் டு டு திஸ். கேன் ஐ கோ டு திஸ்? I was going to move. ஆமா நானு கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் குக் எக்ஸ் போட்டு அப்புறமா கெட் இன்கிரிடியன்ட் ப்ரிப்பேர் போடலாமா? நானு இப்படி போட்டா ஒர்க் ஆகுமா? எனிபடி? கரெக்டா தப்பா? என்ன சொல்லுங்க, கரெக்ட் தப்பு என்ன நினைக்கிறீங்க? மேம் ஒர்க் ஆகும், பட் வந்து ஆர்டர் வந்து ஒர்க் ஆகுமா? ஒர்க் ஆகும். ஓகே, எத்தனை பேர் ஒர்க் ஆகும் சொல்றீங்க? Go back to my class here. எத்தனை பேர் வந்து ஒர்க் ஆகும் சொல்றீங்க?
ஓகே, pretty much எல்லாரும் ஒர்க் ஆகும் சொல்றீங்க. ஏன் ஒர்க் ஆகும்? நந்திதா, ஏன் ஒர்க் ஆகும்? மேம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல நம்ம போட்டுக்க ஃபார்மட்ல ஒர்க் ஆகும் மேம். ஏன்னா லைட்டா சேஞ்சஸ் வரும் மேம். என்னது? மேம் சில சேஞ்சஸ் மட்டும் வந்தா வரும் மேம். நான் என்ன ரன் எனக்கு கரெக்டா வரும்னு தான் தோணுது மேம். ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் வேணா வந்தாலும் வரலான்னு அதான் மேம் பாத்துட்டு இருக்கேன். எதுக்கு என்ன அதாவது ஓகே, என்ன மீனிங்? டெஃபினிஷன்னா என்ன மீனிங்? ஃபங்க்ஷன், ரைட்? ஃபங்க்ஷன், டெஃபினிஷன், these are all different words you can use. இந்த டெஃப்க்கு என்ன மீனிங்னு சொன்னோம்மா? மேம் இது இந்த ஒவ்வொரு மாதிரி டெஃபினிஷன் பண்றது, அந்த ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷனை இது பண்றது மேம். இது பண்றது. give me exactly, tell me. மேம் எக்ஸாக்ட்லியா சொல்ல அதான் மேம் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். somebody else. ஃபங்க்ஷன்னா என்னது? ஃபங்க்ஷன்னா என்ன? ஜஸ்ட் இன் ஜெனரல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இல்லாம ஜெனரலா ஃபங்க்ஷன்னா என்ன மீனிங் சொன்னேன் நான். தம்பி போய் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஏன் அப்படி சொல்றோம் நம்ம? doing something மேம். என்னது? மேம் நிறைய doing something. doing something, right? doing something, right? doing something விட doing a specific task, ஒரு வேலையை பண்றது. எக்பொரியல்ன்றது அதே ஒரு ஃபங்க்ஷனா எழுதுனாலும் எழுதலாம் நம்ம. so I can do, okay, I will come to that next. ஃபங்க்ஷன்ன்றது ஒரு இதான் பண்ணும். இது ஒரு பர்டிகுலர் இந்த பேரை கொடுக்குறோம் இல்லையா? கெட் இன்கிரிடியன்ஸ், ப்ரிப்பேர், அந்த பர்டிகுலர் இதை மட்டும் பண்றதுக்கு பேரு ஃபங்க்ஷன். இட் வில் டூ ஜஸ்ட் தட். அந்த வேலையை மட்டும்தான் பண்ணும். ப்ரிப்பேர் இன்கிரிடியன்ஸ் வந்து போய் கடையில் போய் வாங்கிட்டு வராது. அதே மாதிரி குக் இன்கிரிடியன்ஸ் வந்து கடையில் போய் வாங்கிட்டு வராது. குக் இன்கிரிடியன்ஸ் குக் மட்டும் பண்ணும். ஸோ ஃபங்க்ஷன்னா என்ன மீனிங்? ஒரே ஒரு ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க் பண்றதுக்கு பேரு ஃபங்க்ஷன். அண்ட் அந்த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆர்டர்லாம் எப்படி வேணா எழுதிக்கலாம் நம்ம. எந்த ஆர்டர்ல வேணா எழுதலாம். பட் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றது கரெக்டா கால் பண்ணும். கேன் ஐ டூ திஸ்? குக் எக்ஸை வந்து இப்போ இல்லாமா நானு? இதுக்கு பேர் தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன். இங்க ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம். மெயின் ப்ரோக்ராம் வந்து இங்கதான் ஆரம்பிக்குது. குக் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிட்டு அப்புறமா கெட் இன்கிரிடியன்ட், அப்புறமா ப்ரிப்பேர் இன்கிரிடியன்ட் பண்ணலாமா நானு? இது கரெக்டா? இதை இப்படி மாத்தி போட்டா ஒர்க் ஆகுமா? ஒர்க் ஆகுமா? ஆகும் மேம். ஆகும். என்ன ஒர்க் ஆகும்? ஆகாது. கேன் ஐ கெட் மை புரியல்? ஸோ ஐ கோ ரன் இட். என்னாச்சு? ஃபர்ஸ்ட் நான் குக் எக்ஸை கால் பண்றேன். குக் எக்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் பண்றேன். அடுத்து இன்கிரிடியன்ட் கெட் இன்கிரிடியன்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றேன். அடுத்து ப்ரிப்பேர் இன்கிரிடியன்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றேன். ஸோ நிஜத்துல எக் குக் பண்ண பிறகு அப்புறமா போய் இன்கிரிடியன்ட் வாங்கிட்டு வந்து அப்புறமா ப்ரிப்பேர் பண்ணி, இஸ் தட் ஹவ் யூ டு யுவர் புரியல்? No, ma'am. No. Okay. No, So, ma'am. okay. All right. So that is where the problem is. So I need to go to the other one class. So for a second, நீங்க எல்லாரும் go write your own புரியல் பண்ண வேண்டாம். வேற யாருக்கு என்ன பண்ண தெரியும்? என்ன சமையல்? what's the common thing that you guys do? idli. No, let's not do that. Give me an example of something similar that you all can go write. For example, சொல்லுங்க ஒரு program that you can divide into smaller programs and do it. All right, fine. Because I cannot think of something. Go. சொல்லுங்க. Anybody have some suggestion? Creative. Be creative. வேற யாருக்கு என்ன பண்ண தெரியும்? Anything that has like 3 steps in it. For example, you're going to go நிறைய பேர் மாத்துவீங்க. சாம்பார் பண்ணுங்க. Everybody do sambar. Or if you can think of your own problem, do it. என்ன பண்ணணும்னா இப்ப பண்ணீங்க இல்லையா? இப்ப நான் போட்டேன் இல்லையா? ஸ்டெப்ஸ் ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ். there is no syntax எல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல எது அந்த ப்ராப்ளம் சாம்பார் பண்றதுன்னா எது சாம்பார் இஸ் வெரி சிம்பிள் பட் இட்ஸ் ஓகே. எது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அந்த சாம்பார்ன்றது பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ரைட் தி ஸ்டெப்ஸ், சம்திங் வெரி சிமிலர் டு வாட் ஐ டிட் ஹியர். புரிஞ்சுதா? ஓகே. So I'll be back in like 20 minutes and everybody get it ready. You can discuss if you want, you can discuss. Okay? Yes, no? Okay. Okay ma'am. Okay, I'll be right back. Okay, ma'am.
Okay, I'm back. யாரும் போட்டிருக்கீங்களா? Anybody willing to share what you did? இது வரைக்கும் போட்டிருக்கீங்களோ அது காட்டினா கூட போதும் எனக்கு. So who wants to share? ஐஸ்வர்யா, என்ன போட்டிருக்கீங்களோ அது மட்டும் காட்டுங்க போதும். And we'll build on it. Are you there, Aishwarya? Are you there? Is everyone there? Can you do the attendance right now, Sabita? Yes, ma'am. ஓகே மேம். Okay. Aishwarya, can you share your screen and tell me என்ன பண்ணிருக்கீங்க so far, சொல்லிட்டு? நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் மேம், பட் மொபைல்ல தான் நான் ட்ரை பண்ணேன். சரி, ஷேர் பண்ணேன். ஷேர் பண்ணுங்க. And she's sending the attendance link. Go ahead and click on the link and write your name or something. Okay. All right, good. So you have 3 there. Prepare the vegetables. Oh, all right. Okay. Explain பண்ணுங்க பார்க்கலாம். என்னன்னு சொல்லிட்டு. மேம் ஃபர்ஸ்ட் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் இருக்காங்கறத செக் பண்றேன். சோ டிஃபைன் செக்கிங் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் என்ன கொடுத்திருக்கேன். சரி. சோ அதுல என்னென்ன இன்கிரீடியன்ட்ஸ்ங்கறது சும்மா ஒரு 4 ஐட்டம்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கேன் மேம். சரி. நெக்ஸ்ட் வந்து அது ரிட்டர்ன் பண்ற வந்து இன்கிரீடியன்ட்ஸ் செக்ட்ங்கறதால செக்ட் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றேன். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்றது. சோ அது சோ அதுல இருந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்றது வந்து ப்ரிப்பேர்ட் வெஜிடபிள். ஓகே. இந்த குக் சாம்பாருக்கு வந்து எனக்கு அது என்ன ஸ்டெப்ஸ் கொடுக்கறதுன்னு தெரியல. தெரியல. ஓகே, தட்ஸ் ஓகே. யா, ஏன்னா நமக்கு சாம்பார் பண்ண தெரியாது, அதனால என்ன ஸ்டெப் பண்றதுன்னு தெரியல நமக்கு அதுல. சரியா? ஓகே. ஓகே. சோ லாஸ்டா வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கால் பண்ணிருக்கேன். கால் பண்றீங்க. ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணா பத்தாது, கால் பண்ணா தான் வொர்க் ஆகும். சோ கரெக்ட் ஆர்டர்ல கால் பண்ணிருக்கீங்க. வெரி குட். ஓகே, வெரி குட். ஆல் ரைட், லெட்ஸ் மூவ் ஆன். Anybody else want to share? நந்திதா? மேம் இப்போ நான் எழுதிட்டேன் மேம். இந்த 2 minutes மேம் டைப் பண்ணிடுறேன் மேம். 2 minutes மேம். ஃபர்ஸ்ட் நோட்ல எழுதிக்கிட்டேன் மேம். அதான் மேம் டைப் மட்டும் பண்ணிடுறேன். Okay, anybody else want to share? Ashwant? Who wants to do it? Are you there, Ashwant? All right, so that's the problem with you guys just disappearing. Who else? Anybody else? Hari? Yes, ma'am. You want to share? Yeah, okay. Open பண்ணோம். தெரியுது. ஓகே. என்னாச்சு, ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதா? இல்ல மேம், அந்த லாஸ்ட்ல வந்துட்டு கால் பண்ணணும் மேம். அது எதுன்னு கால் பண்ணல. ஓகே. ஓகே. So I think I see it. Okay, I think everybody got the idea. என்ன மீனிங், ஃபங்க்ஷன்னா என்ன மீனிங், எப்படி இது பண்றோம், புரிஞ்சுதா? So now I think I should do something else totally different so that we can do the same thing. I'll just explain one more concept and then I'll give another problem. Listen, now I'm going to go back to the same method. That's my thing right here. So okay, so function, so we understood function defined in a defல ஆரம்பிக்கும். You have a பேர் கொடுக்கணும், அப்புறமா என்ன பண்றோம்ன்றது கொடுக்கணும், அப்புறம் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுதுன்றது கொடுக்கறோம். இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எந்த ஆர்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிருக்கீங்க, அடுத்து எந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிருக்கீங்க, டசன்ட் மேட்டர். முதல்ல குக் எக்ஸ் என்னன்னு போட்டு அப்புறமா கெட் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் பண்றதுனா பண்ணலாம், எந்த மாதிரியும் நம்ம எழுதிக்கலாம், டசன்ட் மேட்டர். வாட் மேட்டர்ஸ் இஸ் எந்த மாதிரி கால் பண்றோம், எந்த ஆர்டர்ல கால் பண்றோமோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். குக் எக்ஸை முதல்ல கால் பண்ணிட்டு அப்புறமா கெட் இன்கிரீடியன்ட்ஸை கால் பண்ணலாமா? முடியாது. ஏன்னா இன்கிரீடியன்ட் ரெடியா இருக்கணும். அதனால அந்த ஆர்டர் தான் இம்பார்ட்டன்ட்டே வழிய இந்த ஆர்டர் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. இந்த எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கோன்றது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. எப்படி வேணா பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இன்ஃபேக்ட் ஐ கேன் ஈவன் டூ இட் திஸ் வே. இந்த டிஃபைனை இங்க எழுதுறதுனா கூட நான் எழுதிக்கலாம். Still do that. Right? எழுதி பார்க்கலாமா? ஒழுங்கா ஒர்க் பண்றாருன்னு. ப்ரிப்பேர் இன்கிரீடியன்ட்ஸ்.
ஏன் வந்து இதாகுது இது? It's not defined. Okay. Oh, okay. இதுல வந்து I think it doesn't accept it. இப்ப ஏன் இது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுது? Anybody want to take a guess? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஃபைன் வந்து கால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பண்ணிருக்கோம். Okay. So some programs, some languages accept. Things like that doesn't accept. So now it has to go here. Okay. So now it's not a problem. Okay. So in the basic புரிஞ்சிச்சா? So இன்னொன்னு என்னன்னா, there's something called input and output. What is an input? What is an output? Just like any program, what is an input? What is an output? What is an input? What is it? Which we get from the user, that's the input. யூசர்னு இல்ல, அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கு ஸ்டார்டிங்ல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணுமோ, ஒரு வேலையை பண்றதுன்னா என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணுமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இன்புட். அந்த வேலை முடிச்ச பிறகு என்ன வருதோ அது அவுட்புட். ரைட்? இப்ப நம்ம குக் எக்ஸ் அப்படி சொல்றோம்னா, இந்த வேலையை பண்ணுக்கு நான் எக் குக் பண்றதுன்னா அந்த எக் குக் பண்றதுக்கு இன்புட் என்னது, அவுட்புட் என்னது? நான் எக் குக் பண்றேன், எனக்கு என்ன input? நீங்க வந்து ஆல் ஐம் கோயிங் டு டு இஸ் குக் தி எக். ஸ்டவ்ல போட்டு எடுக்க போறேன் நான். அந்த வேலை மட்டும் தான், தட் இஸ் குக்கிங் எக்ஸ். அதுக்கு என்ன இன்புட்டாக இருக்கலாம்? எக் குக் பண்றதுக்கு வாட் இஸ் தி இன்புட் ஃபார் குக்கிங் எக்ஸ்? இன் ரெகுலர் லைஃப்ல யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. forget the program. என்கிட்ட வந்து நீங்க வந்து எனக்கு நீங்க எக் குக் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா என்னென்ன கொடுக்கணும் எனக்கு? நான் பதிலுக்கு நான் என்ன கொடுப்பேன்? நான் இன்கிரீடியன்ட்ஸ். என்ன கொடுப்பீங்க எனக்கு? இன்கிரீடியன்ட். என்ன இன்கிரீடியன்ட்? எக் பொரியலுக்கு என்ன இன்புட் எனக்கு? எக், ஆனியன், சில்லி, சால்ட், இதெல்லாம் அதெல்லாம் தான் இன்புட். கரெக்ட்? அதெல்லாம் என்ன மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்கணும் எனக்கு? எக் நீங்க cannot give me the whole onion. கட் பண்ணி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நான் குக் பண்றதுக்கு எனக்கு அதான் இன்புட். மை ப்ரிப்பேர்டு இன்கிரீடியன்ஸ் இஸ் மை இன்புட். அவுட்புட் என்ன? நீங்க எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நான் என்ன அவுட்புட் என்ன கொடுப்பேன்? நான் egg பொரியல் egg பொரியல் is my output, right? So that is, so you know what an input is. Okay, so now இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, get eggs. எக் எனக்கு வேணும் அப்படின்றதுக்கு இன்புட் என்ன, அவுட்புட் என்ன? உங்க தம்பி கிட்ட போய் எனக்கு எக் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றீங்க. தட் இஸ் a function. Ask your brother to get eggs is a function. அதுக்கு என்ன இன்புட், அதுக்கு என்ன அவுட்புட்? ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க. அவங்க தம்பி கிட்ட போய் எக் வந்து எக் வாங்கிட்டு வர சொல்றது, எத்தனை எக் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லலாம். வந்து குடுக்குறாங்கன்றது. ஓகே, யோகிதா மட்டும். யோகிதா ஒன் மோர் டைம். மேம் கெட் எக்ன்றது வந்து அவுட்புட். வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்றது வந்து இன்புட்டா கொடுக்கணும். அவங்க வாங்கிட்டு வந்து தரது நமக்கு அவுட்புட். வாங்கிட்டு வர்றது இஸ் ப்ராசஸ். இஸ் டூயிங் சம்திங். எனக்கு எக்ஸை கொடுக்கறது அவுட்புட். ஸோ எத்தனை எக் வாங்குறதுன்னு சொல்லலாம், அது ஒரு இன்புட். போய் வாங்கிட்டு வரனா பணம் கொடுக்கணும். ஸோ பணம் கொடுக்கணும். ரெண்டும் இன்புட்டாக இருக்கலாம். ரைட்? கெட் த கேஷ் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ். அவங்க த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹிம் போகிறது வாங்குறது அதெல்லாம் ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சுட்டு எங்கிட்ட இருந்து என்ன கொடுக்க போறான் தம்பி? Egg. So that is the output. Okay, who can repeat this? Vidya, tell me, or Karthika, tell me, buying the eggs ku enna input, enna process, enna output? Ma'am, egg input இப்ப அதே கொடுக்க எக் வாங்கிட்டு வர சொல்றோம். அப்புறம் அமௌண்ட் அவுட்புட் கொடுக்கறது வந்து அவுட்புட். Okay, எனக்கு பாதி கேட்டது பாதி கேட்கல, பிரேக் ஆயிடுச்சு. Who else is here?
Vidya. மேம் கொஸ்டின் தான் அதே கொஸ்டின் தானே மேம்? அதே கொஸ்டின் தான். மேம் இப்போ எக் வாங்கிட்டு வரணும்னா எவ்வளோ எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கணும், எவ்வளோ எக் வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றது இன்புட்டா கொடுப்போம் மேம். வாங்கிட்டு வந்து நம்ம எக்கு கையில கொடுக்கறது வந்து நமக்கு அவுட்புட்டா இருக்கும் மேம். கரெக்ட். ப்ராசஸ் உள்ள என்ன பண்ணுவாங்க? வாட் இஸ் தி ஆக்சுவல் கடைக்கு போய் அவங்கள்ட்ட எக் எவ்வளோன்னு சொல்லணும். அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சுன்னா கொடுப்பாங்க, பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பேலன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதெல்லாம் அதெல்லாம் ப்ராசஸா இருக்கும் மேம். ப்ராசஸ். வெரி குட். ஓகே, அலாங் தி சேம் லைன்ஸ் அதே மாதிரி we have something called prepare ingredients னு இருக்கு. அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட் என்ன, அவுட்புட் என்ன? who wants to try? சிவசபிதா. ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு வந்து இந்த ஆனியனை கட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி கட் பண்றது, பீட் பண்றது எல்லாமே அதோட ப்ராசஸா ப்ராசஸ். இட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் இன்புட். என்ன இன்புட் என்னவா இருக்கும்? இன்புட் வந்து இன்கிரீடியன்ஸா இருக்கும் மேம். இன்கிரீடியன்ஸ் அதுல இருந்து இன்புட் வாங்கிட்டு ப்ராசஸ் வந்து கட் பண்றது, பீட் பண்றதெல்லாம் ப்ராசஸ் ஆயிட்டு நமக்கு அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துரும் மேம், இன்கிரீடியன்ஸ் மட்டும். ஓகே. அவுட்புட் வந்து ப்ரிப்பேர்டு இன்கிரீடியன்ஸா இருக்கும். கரெக்ட். ஸோ இன்புட் வந்து நான் சாதாரண முழு ஆனியன் அந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் நான். தட்ஸ் தி இன்புட். மை ப்ராசஸ் இஸ் கட்டிங் இஸ் மை ப்ராசஸ். மை அவுட்புட் இஸ் கட் ஆனியன், கட் chili, cut whatever, right? That is my output. Now who can tell me what is my cooking? Cook eggs. Input, process, output. Who can tell me? Nandita. மேம் क्वेश्चन மட்டும் இன்னும் ஒன் டைம் மேம். Question cook eggs க்கு input என்ன, process என்ன, output என்ன? மேம் இன்புட் வந்து எக்ஸ் மேம். நம்ம எக்ஸ் எவ்வளவு எக்ஸ் வேணும்ன்றது இன்புட் மேம். ஓகே மேம் continue. continue. ப்ரிப்பேர் பண்றது வந்து ஆனியன் எவ்வளவு, நம்ம எதெல்லாம் இன்கிரிடியன்ஸ் நம்ம போடுறோமோ அதெல்லாம் இது பண்றது ப்ரிப்பேர்ல வரும் மேம். நான் கேக்குறது குக் எக்ஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு இப்ப இவ்வளவு நேரம் பேசணும். இவ்வளவு நேரம் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம மேம். எக்ஸ் அவுட்புட் இன்புட் கேட்டீங்க மேம். இன்புட் என்ன, அவுட்புட் அந்த கேட்டீங்க மேம். குக் எக்ஸ்க்கு என்னன்னு கேட்டேன் நான், ஆக்சுவல் குக்கிங் ப்ராசஸ்க்கு. சரி, ஓகே, கோ ஹெட் மேம். அப்ப குக் எக்ஸ்க்கு மட்டும் சொன்னா போதுமா மேம்? குக் எக்ஸ்க்கு மட்டும் சொன்னா போதும் மேம். இன்புட் வந்து நம்ம என்ன எக் வேணும், எங்க போய் கடையில போய் எப்படி நம்ம பை பண்றோமா இல்ல யாராச்சும் இது பண்றோமா அது மட்டும் கெட்டுக்கு எழுதிக்கிறோம் மேம். Okay, I thought we already did that. Anyway, so Nandita, you can hold on. Somebody else. Who else? Ashwant is not there, missing. He comes and he goes. Aishwarya. What happens to people? Suddenly disappear? Let's see. Who else? Okay, Vidya. குக் எக்ஸ்க்கு வந்து இன்புட் வந்து நம்ம அந்த ப்ரிப்பேர்டு இன்கிரிடியன்ஸ் எல்லாம் இன்புட்டா கொடுப்போம் மேம். அது அந்த குக் பண்ணி எப்படி பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு எக் பொரியல வந்து நமக்கு வந்து அவுட்புட்டா கொடுப்போம் மேம். Okay, so everybody clear on inputs, process, output, right? Everybody is clear? Yes ma'am. Okay, so now let's write it in the code. So on the input வந்து, so I'm doing a get ingredients, my first step, right? First step வந்து get ingredients. அதுக்கு என்ன input சொன்னோம் நம்ம? Maybe number of eggs. I can say, number of eggs and some cash. Number of eggs, number of onion, you can do that too. இதெல்லாம் போய் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு number of onion, இது மட்டும் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லலாம். Then give some money. And then, that's your input. So I'm defining the input here. And then some process happens. And then he puts all that, வாங்கிட்டு வந்ததுன்னு இல்லை. So we'll just write it in, just because it's not a proper program, we are writing comment. Commentல எழுதுறான், brother buys eggs and onion. Then add chili also. Okay, add பண்ணி அதெல்லாம் ingredients ready பண்ணி we are returning the ingredients. So you guys got it? Here is my input and my brother went and bought it. We are not writing that எப்படி வாங்குறாங்கன்ற அந்த கதையில நம்ம எழுதல. நம்ம ingredients ரெடி ஆச்சு. ரெடியான ingredient எல்லாத்தையும் ஒரு லிஸ்ட்ல போட்டு we are returning the ingredients, right? You know what the input is, you know what the output is. Now
இந்த இதுக்கு என்ன ப்ரிப்பேர் இன்கிரீடியன்ஸுக்கு என்ன இன்புட் என்ன சொன்னோம்? இட் டேக்ஸ் what? ப்ரிப்பேர் இன்கிரீடியன்ஸ்க்கு இன்புட் என்ன சொன்னோம்? சரி சபிதா. மேம் கட் பண்றது பீட் பண்றது எல்லாமே Process. But input என்ன சொன்னோம்? It's going to take ingredients as input, right? yes. Okay. So it's going to take ingredients as input. And then output வந்து கட் பண்றோம், எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டு we are returning the cut ingredients, right? Ma'am. Okay, so we got that. So you take the ingredients and I can, I'll say cut the ingredients. That's what I'm going to do. இதுல போட்டுடலாம், ப்ராசஸ் போட்டுடலாம் நம்ம. Process this ingredients. இங்க வந்து brother buys இதுதான் ப்ராசஸிங். ஓகே, இது அனுப்பியாச்சு. அப்புறமா குக் எக்ஸுக்கு என்ன இது என்னது? ப்ரிப்பேர்டு இன்கிரீடியன்ஸ் வருது. ஸோ எக் பொரியல், ப்ராசஸஸ் டு மேக் த பொரியல். பொரியல் using the prepared ingredients, right? And then I'm returning egg பொரியல். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? இன்புட் என்ன, அவுட்புட் என்ன, என்ன ப்ராசஸ்? ஜஸ்ட் an idea. Yes ma'am. Okay, do I have to do anything else for it to work? Do you think this is going to work or not? கோட் மாத்திட்டேன் நான். என்னென்ன ப்ராசஸ்க்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன இன்புட் எல்லாம் மாத்தியாச்சு நான். Now will this code work? Anybody guess? Will it work or not? ஆனா அதுக்கு வேல்யூஸ் கொடுக்கல நம்ம. ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணா ஒர்க் ஆகாது. ஏன் ஒர்க் ஆகாது? மேம் வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணல மேம். இந்த ஃபங்க்ஷன் கிட்ட இது சொல்லுது மிஸ்ஸிங் தி ஆர்குமெண்ட். இந்த இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கல நம்ம, அதனால ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்லுது. So if you're calling a function, you have to supply. So I'm calling the function here, right? If I'm calling the function, I have to supply the actual values for the arguments. Okay, so I can get ingredients. என்ன கொடுக்கலாம் நானு? Number of eggs. So 10 egg வாங்க போறோம். Number of onion, 4 onion. எவ்வளவு பணம் ஆகும்? ஒரு எக் எவ்வளவு ரூபா? 5 rupees. ஒரு எக் 5 rupees. ஒரு ஆனியன் எவ்வளவு இருக்கும்? ஆனியன் கிலோ கணக்குல வாங்கணும். ஸோ ஆனியன் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆனியன் வேணா சம்திங். ஓகே, ஸோ ஐல் சே 20 ரூபா கொடுத்தா போதுமா? 20 30 ரூபா கொடுத்தா போதுமா? ஸோ இந்த 10 4 30 இது 3 என்ன மீனிங் இதுக்கு? இதெல்லாம் என்னது? These are all the actual values for these parameters, right? சரியா? இதுக்கு என்ன மீனிங் புரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes ma'am. Okay, so இங்க போய் I'm going to print the values. Print number of egg. How do I print? Comma. Can I do this? Number of onion. Money. Can I do this? Will it work? We come up with work ஆகுமா? Print statement. I want to print 3 different numbers. Will it work? Work ஆகுமா ஆகாதா? Yes, no. இத்தனை நாள் ப்ரோக்ராம் எழுதி இருக்கீங்க. You should know. Response. Come on. Can I write a print statement like this? If I want to print three numeric values, can I do like this? Work ஆகுமா ஆகாதா? ஆகும் மேம். Okay. So we'll leave it at that. So I'm going to print it. So let's say I'm calling the get ingredients.
ஸோ இந்த கால் பண்ணா இது என்ன ரிட்டர்ன் ஆகுது? இட்ஸ் ரிட்டர்னிங் மீ இன்கிரீடியன்ஸ், ரைட்? அந்த இன்கிரீடியன்ஸை தான் நான் ப்ரிப்பேர் இன்கிரீடியன்ஸுக்கு இன்புட்டா கொடுக்கணும், ரைட்? இந்த ஃபங்க்ஷனோட அவுட்புட் இஸ் த இன்புட் டு த நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன், கரெக்டா? எஸ். ஸோ அஸ்வந்த் வேறு நான் கூப்பிடும் போதெல்லாம் ஆளை காணோம். லெஃப்ட் ஆயிட்டு திரும்ப ஜாயின். ஓகே. ஸோ தி அவுட்புட் ஆஃப் இந்த கெட் இன்கிரீடியன்ஸ்ல இருந்து வர்றத எப்படி வந்து நான் லோக்கலா சேவ் பண்ணலாம்? நான் அவுட்புட் மை அவுட்புட் ஐ கேன் சேவ் மை அவுட்புட் ஆஃப் ஒன் ஃபங்க்ஷன் டு another வேரியபிள். ஸோ ஐ கேன் சே சம்திங் லைக் மை இன்கிரீடியன்ட். Do it. In the statement என்ன meaning? Who can explain? Yogita, explain me what this means. மேம் இதுல வந்து கெட் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே மை இன்கிரீடியன்ட்ன்ற வேரியபிள் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். மை இன்கிரீடியன்ட் வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆயிடும். கெட் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுதோ அதெல்லாம் மை இன்கிரீடியன்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். அந்த so கெட் இன்கிரீடியன்ட் என்ன கொடுத்திருக்கோ that is going to be the input to my next function. கரெக்ட்டா? அது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுதோ அது வந்து என்ன ஆச்சு? மை கட் இன்கிரீடியன்ட்ஸ். இப்போ மை கட் இன்கிரீடியன்ட் that is the input to my cooking eggs. Correct? Now let's go run it. Okay, so it printed all my values. என்ன input கொடுத்தனோ 10 egg 4 இது whatever அந்த இதை print ஆயிடுச்சு. And then get ingredient, prepare ingredient, cook eggs. So இது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? என்ன பண்றோம்னு ஏன் அசைன் பண்றோம்? இந்த இடத்துல வந்து இந்த ப்ரிப்பேர் இன்கிரீடியன்ட் இருக்கு இல்லையா, இதனோட ஆர்குமெண்ட் என்ன? இன்புட் என்ன? ingredients மேம். ஓகே, அது இன்கிரீடியன்ட். the variable name is ingre whatever. பட் நான் இங்க கால் பண்ணும்போது ஐ எம் கிவிங் இட் as myingre மை இன்கிரீடியன்ட் கொடுக்குறேன் நான். இந்த வேரியபிள் நேம் வேற மாதிரி இருக்கு, இந்த வேரியபிள் நேம் வேற மாதிரி இருக்கு. ஏன் கொடுக்கலாமா அப்படி? பிகாஸ் நம்ம இன்கிரீடியன்ட் இந்த வேரியபிள்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் மேம். சோ அதனால நம்ம மை இன்கிரீடியன்ட்ங்கற வேரியபிளை வந்து கட் இன்கிரீடியன்ட் கொடுக்கலாம் மேம். One more time. Explain me in the statement. In the prepared ingredients க்கு I am passing a variable called my ingredient. ஆனால் என்னோட டெஃபினிஷன் பார்த்தோம்னா அதுல இன்கிரீடியன்ட்னு கொடுத்துருக்கேன் நான். ஆனா இங்க கால் பண்ணும்போது மை இன்கிரீடியன்ட் கொடுக்குறேன் நான். ஏன் அப்படி பண்றேன்? கெட் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் அப்படிங்கறது தானே மேம் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர்ட் இன்கிரீடியன்ட்ஸ்க்கு இன்புட்டா வந்து கொடுக்குறோம். அப்படி அதனால நம்ம அந்த கெட் இன்கிரீடியன்ட்ஸ்ல வந்து மை இன்கிரீடியன்ட்டை வந்து வேரியபிளா வச்சு அதை எடுத்திருக்கோம் மேம். சோ அதனால செகண்ட் கட் இன்கிரீடியன்ட் கொடுக்கும்போது நம்ம மேல கொடுத்திருக்க மை இன்கிரீடியன்ட்ங்கிற வேரியபிள் எடுத்து ப்ரிப்பேர்ட் இன்கிரீடியன்ட் போட்டா அந்த இன்கிரீடியன்ட் வந்து நமக்கு வந்துரும் மேம். ஓகே, நான் ஓகே கரெக்ட், that explanation is correct. The idea is இந்த நேமும் இந்த நேமோட மீனிங் வந்து இதுக்குள்ளதான் இருக்கும், ரைட்? இந்த ஆர்குமெண்ட் வேரியபிள் நேம் இன்கிரீடியன்ட் என்ற வேரியபிள் இஸ் ஒன்லி ஃபார் வித் இன் த ஃபங்க்ஷன். ஆக்சுவலா கால் பண்ணும்போது இங்க என்ன கால் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, இந்த கெட் இன்கிரீடியன்ட்ல வேரியபிள் நேம் வந்து நம்பர் ஆஃப் எக். கால் பண்ணும்போது அதுக்கோட ஆக்சுவல் வேல்யூ கொடுக்குறோம். எத்தனை எக்ன்ற நிஜமான வேல்யூவை நம்ம அப்பதான் கொடுக்க போறோம் நம்ம. அதே மாதிரி திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ வேரியபிள் நேம். சம் ஐ கேன் கால் இட் சித்ரான் போடுறதா கூட போட்டுக்கலாம் நான் இங்க. பட் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் வேர் ஐ எம் காலிங். கால் பண்ணும்போது ஐ ஹாவ் டு கிவ் அ வேரியபிள் விச் ஹேஸ் தி ஆக்சுவல் வேல்யூ. வேரியபிளும் கொடுக்கலாம், ஆக்சுவல் வேல்யூ கொடுக்கறதுனாலும் கொடுக்கலாம். நான் இந்த மை இன்கிரீடியன்ட் பதிலா I can do this too if I wanted. Egg, tomato, because நான் புது மாதிரி பொரியல் பண்ண போறேன், டொமேட்டோ போட்டு பண்ணலாம், பண்ணிக்கலாம். It's also acceptable. So exact value கொடுக்கறதுனாலும் கொடுக்கலாம், இல்ல வேரியபிள் நேம் கொடுக்கறதுனாலும் கொடுக்கலாம். So இந்த நேமுக்கும் இங்க இருந்து என்ன வேல்யூ, என்ன நேம் வேல்யூ பாஸ் பண்றோமோ அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. I can call it anything.
Okay. Okay. Any questions? In the program பண்ணதுல any questions? So now, நீங்க எல்லாரும் so far எழுதிருக்கீங்க இல்லையா உங்க சாம்பார் program? Can you go change the சாம்பார் program like this? கொஞ்சம் input, கொஞ்சம் output, இந்த மாதிரி code change பண்றது. Can you all do it? Ashwin, I'll check your code first. Okay, any questions? Can you guys do it? பண்றீங்களா? Any questions? No questions. Okay, I'll give you guys 15 minutes. Okay? வரும்போது you all have to have it ready. Okay, I'll come back in 15 minutes. Go ahead.
Okay, back. என்னாச்சு? Anybody? Input, output எல்லாம் போட்டு பண்ணிருக்கீங்களா? Who wants to share? Last time share பண்ணாதவங்க. வித்யா? நான் share பண்றேன் ma'am. Did you share last time? No ma'am. Okay. And Vidyaக்கு அப்புறமா see Karthika, if you can be ready. Okay. Okay. மேம் Excellent. மேம் இன்கிரீடியன்ஸ் வாங்கியிருக்கும் போது இந்த கிராம்ஸ் அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் என்ன வெஜிடபிள் அப்புறம் டேமர் எல்லாம் எவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி இன்கிரீடியன்ஸ்க்கு இன்புட் கொடுத்து அதை பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன் மேம். அடுத்து அங்க அங்க இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் அந்த ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இது பாஸ் பண்றேன் மேம். அங்க பண்ணது வந்து அந்த ஃபுட் குக் பண்றதுக்கு இன்கிரீடியன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணதை அங்க பாஸ் பண்றேன் மேம். நான் கால் பண்ணும்போது அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இங்க பாஸ் பண்ணிருக்கேன் மேம். Okay, let's see. So okay, I like the way you've written some print எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க. So you are explaining the process in your print statement. Very good. So the சாம்பார் பண்றதுன்னா எப்படி நான் பாத்துக்கிறேன். நான் எப்படி put the vegetables. சும்மா நானா போட்டிருக்கேன். எப்படி பண்ண தெரியாது மேம். சாம்பார் பண்ண தெரியாதா? தெரியாது மேம். சாம்பார் பண்ண தெரியாம பொண்ணுங்க. Okay, that's fine. அம்மாக்கு கேட்டேன் டக்குனு சொன்னாங்க என்னன்னு தெரியல மேம். Okay, all right, no problem. எனக்கு பண்ண தெரியாது. So no big deal. Okay, so you got that. Let's see. Get ingredients. You get the ingredients and prepare them for cooking, cutting the vegetables. So get the ingredients. Very good. And scroll down a little bit. And the cook food look up on it. Sambar is ready. Very good. Very good. Okay. Anybody has any questions in her code? Anybody? Any questions? எனக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. அந்த கிராம்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு எனக்கு தெரியணும். இங்க மேம் இங்கயா மேம்? You have grams in line number. அங்கேயும் grams ஒன்று இருக்கு. அப்புறம் ரெடிலயும் ஏதோ 100 grams ஒன்று இருக்கு. I'm just wondering. Nothing wrong. I'm just wondering what is this grams doing? நம்ம ரெடில எங்க மேம் கிராம் இருக்கு? இல்ல லைன் நம்பர் let's see 4ல வந்து கிராம்ஸ் வந்து ஒரு இன்புட்டா கொடுத்திருக்கீங்க. 100 கிராமா? So 100 கிராம் வெஜிடபிள். கிராம்னா அந்த அம்மா வந்து பருப்பு போடுவேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்காக அது எவ்வளவு அளவு அப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. அதான் சொல்றேன். So okay, பருப்போட அளவு அது. Yes ma'am. Something like that. Okay. All right. Sounds good. Okay. Looks good. Looks good. And okay. At Yogita. Yes. Question. மேம் அங்க பிரிண்ட்ல வந்து ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் போட்டு இன்கிரீடியன்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் லைன் நம்பர் என்ன? லைன் நம்பர் 7. லைன் நம்பர் 7. Oh, okay. All right. Oh, yes. அதான் மேம் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் எதுக்கு? Okay. அது வந்து ரிஜிஸ்டர் வந்து அப்படியே அந்த நான் சென்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டோட சேர்த்து பிரிண்ட் ஆச்சு மேம். அப்புறம் அது அப்படி இல்லாம சும்மா ஸ்ட்ரிங்கா மட்டும் வர மாதிரி இருக்கிறது அந்த ஸ்டார் போட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரிங் மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணும் மேம். Okay, let's print it and see. Run the program. Good question. Good. I didn't even பார்க்கல கூட நான். மேம் இங்க அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் மட்டும் போட்டேன்னா அந்த அப்படி இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டோட சேர்த்துங்க பிரிண்ட் ஆயிருந்துச்சு மேம். இப்போ அந்த ஸ்டார்ட் போட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கமாயிரா இல்லாம அப்படியே ஒரு வேரியபிளா காட்டும் மேம். Nice. Okay, did you understand, Lavita? Yes ma'am. Okay, who else can explain what she just said? I want to see if everybody is observing. Aswant. என்ன கேள்வி கேட்டாங்க, என்ன பதில் சொன்னாங்க? இந்த ஸ்டார் எதுக்கு போட்டுருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க. சரி, எதுக்கு போட்டிருக்காங்க? ஸ்டார் போட்டா என்ன ஆகும், போடலன்னா என்ன ஆகும்? Pay attention in the class. Classல வந்து இருந்துட்டு then all right. Who else can do it? Nandita.
You can hear. Okay, ஆளே இல்ல. Okay, சிவசபிதா. சார் எதுக்கு போட்டாங்க கேட்டா மேம், நம்ம ஸ்ட்ரிங்ல வந்து இப்ப குடுத்துருக்கோம்ல, அது வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்டா டிஸ்ப்ளே ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து தனித்தனியா No, டிஸ்ப்ளே no, ஆகும்னு no, போட்டிருக்காங்க. no, no, no. Is that even a string? It's ingredients. What is the data type of the ingredients? Ingredients and data type. List. List. So what do you mean string, Sabita? அந்த லிஸ்ட் தான் சடனா மாத்திட்டேன். Okay. So the list print பண்ணும்போது என்ன what is she doing with the list? ஒவ்வொரு 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 வேர்டுமே தனித்தனியா பிரிண்ட் ஆகுது. ஒவ்வொரு வேல்யூவும் தனித்தனியா பிரிண்ட் ஆகுது வித்தவுட் அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்லாம் இல்லாம காமாலாம் இல்லாம it is printed like இது. So அந்த சேம் இன்கிரிடியன்ட்ஸ்ல so I see when you are printing it அந்த மஸ்டர்ட் அந்த டாட்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நடுவுல எனக்கு வந்து காமா போடணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இப்ப இந்த கமாவும் மிஸ்ஸிங், ரைட்? இட் சேஸ் மஸ்டர்ட் கமா போட்டு எனக்கு I want to print the same thing but I also want to have the comma அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? பண்ணலாமா? பண்ண முடியுமா? தெரியல மேம். ஓகே, செக் பண்ணி பாருங்க எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, வெரி குட். ஓகே, then who else? I said பேர் என்ன? கார்த்திகா. Can you share? ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Yeah, you can start. Yes. Thank you. Karthika? Yes. Can you share and show me your code? Yes, go ahead, Karthika. Yes, Share your thing. ma'am. Share ஆகுதா ma'am? இன்னும் ஆகலை. மேம் ஷேர் பண்ண முடியல மேம், கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கு. நெட்வொர்க் இஷ்யூல பண்ண முடியலையா? ஓகே, anybody else? Vegita? Vegita, can you share? Okay. Yes, ma'am. Okay. மேம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சிட்டேன். ஸோ ப்ரிப்பேர்ட் இன்கிரீடியன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிக்கணுங்க. அதை நான் வந்து லிஸ்ட்ல இது பண்ணிட்டேன். அண்ட் தென் இன்கிரீடியன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு அதை பிரிண்ட்ல இது பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் இன்கிரீடியன்ஸ் சொல்லிட்டு அந்த இன்கிரீடியன்ஸை சாப் பண்றது அது எல்லாமே பண்ணிட்டு வெஜிடபிள் ஸ்டாக்னு சொல்லிட்டு அது ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன். அடுத்து பாயில் பண்ணணும் மேம் இன்கிரீடியன்ஸை. அண்ட் தென் தாலை வெஜிடபிளை பாயில் பண்ணணும். ஸோ அது டைமிங்ஸ் கொடுத்துட்டு அண்ட் தென் அந்த பாயிலிங் ப்ராசஸ் சொல்லிட்டு பிரிண்ட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிட்டு சாம்பாரை வந்து பாயில் பண்ண வெஜிடபிள்ஸோட குக் பண்ணிடணும். ஸோ மசாலா ஆட் பண்ணோடனே அதுல பாயில்டு இன்கிரீடியன்ஸ் வந்து இன்புட்டா கொடுத்துட்டேன். ஸோ தென் மசாலாஸ் குக் ஆயிடுச்சுன்னா அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து என்னோட ரிக்வயர்ட் இன்கிரீடியன்ஸை வந்து நான் ஃபைனல் இன்கிரீடியன்ட்ன்ற ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட பாயில்டு இன்கிரீடியன்ஸும் என்னோட ரிக்வயர்ட் இன்கிரீடியன்ஸும் சேர்ந்தாங்க. ஸோ அதனால வந்து அதை நான் ஃபைனல் இன்கிரீடியன்ட்னு ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதை நான் ப்ரிப்பேர்ட் இன்கிரீடியன்ட்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்பேர் இன்கிரீடியன்ட்ஸ்ல அதை இன்புட்டா கொடுத்துட்டேன். Let's see. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. Can you show your code? கொஞ்சம் யார் இது? That's my brother. I see. Okay, got it. ஆமா மேடம். So என்ன கேட்டீங்கன்னா okay, can you scroll up? Startingல ஒண்ணும் கிடையாது இல்லையா? ஆமா. Okay, so step 6 your team starts from 9ல ஆரம்பிக்குது. So okay, can you close your output window? Close, minimize. Okay, all right.
So line number 26 la the actual code starts இல்லையா? Yes, ma'am. அங்கதான் code start ஆகுது. Right? So can you on the 26 la maybe call it a main code or something like that? சும்மா ஒரு கமெண்ட் போட்டோம்னா then we know. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் function. 26 ல இருந்து தான் உங்க actual code ஆரம்பிக்குது. Right? The main program starts from 26. Right? Yes, ma'am. Okay. Can you just put a enter or something? Leave some gaps so that it's easier to read. Okay. Everybody pay attention here. I'm going to ask questions. Okay. So just pound, comment main code அப்படி போட்டுருங்க. Okay. So 27 la code ஆரம்பிக்குது. Explain me what is line number 27. Ma'am, actually வந்து required ingredients னு சொல்லிட்டு நான் parameters வந்து வாங்கிட்டேன் மேம். அந்த required line number 27 ல இருக்கிற required ingredients, is it a variable name or is it a function name? It's a function name. So any function if you are calling and the name கொடுத்துட்டு you have to put இது brackets போடணும் இல்லையா? So 27 I don't see the brackets. So I am assuming it is a variable name. Okay, ma'am. Right? Everybody, do you all know how to differentiate a variable name and a function name? Function name na என்ன இருக்கும்? Variable name na என்ன இருக்காது? ஃபங்க்ஷன்ல வந்து நம்ம brackets மென்ஷன் பண்ணிருப்போம். வேரியபிள் வந்து brackets மென்ஷன் பண்ணிருக்க மாட்டோம். ரைட்? அதனால 27 பாக்கும்போது எனக்கு required ingredients வந்து ஒரு வேரியபிள் நேம் மாதிரி தெரியுது எனக்கு. நான் எனக்கு ஒரு டவுட். சொல்லுங்க. மேம் அப்ப ரிட்டர்னுக்கு அப்புறம் நம்ம போடுறோம்ல அது வந்து என்ன மேம் வேரியபிளா இல்ல ஃபங்க்ஷனா மேம்? ரிட்டர்னுக்கு அப்புறம் போறது வேரியபிள். யுவர் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன்றது என்னது? கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு இதெல்லாம் நம்ம பண்ண போறன்றது பேர் தான் ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு யூ ஆர் ரிட்டர்னிங் சம்திங். யூ ஆர் நாட் ரிட்டர்னிங் அ ப்ராசஸ். ஃபங்க்ஷன்றது ஒர்க் தானே. ஃபங்க்ஷன்றது ஒரு வேலை. ரைட்? ஃபங்க்ஷன்னாலே ஒரு வேலைன்றது அர்த்தம். இந்த வேலை முடிஞ்ச பிறகு நான் இந்த வேலை பண்ணதுனால என்ன ரெடியா இருக்கோ அதை மட்டும் அனுப்புறேன், which is going to be a variable. And the variable can be string, int, integer, dictionary, can be any data type, but it is a value. You can have multiple values also, but it is a value. அப்ப வந்து நம்ம இது டெஃப்க்கு அப்புறம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துருக்கோம்ல. கரெக்ட். அததான் வேரியபிள் நேமா கொடுக்கணுமா இல்ல அது கீழே நம்ம வேரியபிள ஒன்னு டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம்ல இங்க 10th லைன்ல பாத்தீங்கன்னா இன்கிரீடியன்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆனியன் டொமேட்டோன்னு கொடுத்துருக்காங்களா? இல்ல அத வந்து டிக்ளேர் பண்ணணுமா மேம்? யூ டெல் மீ. நீங்களே யோசிச்சு கொஞ்சம். இட்ஸ் குட் கொஸ்டின். குட் கொஸ்டின். எல்லாரும் யோசிச்சு சொல்லுங்க. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது ஃபங்க்ஷன்ல என்ன பேர் கொடுத்தோமோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ண போறோமா இல்ல வேற எதுனா வேரியபிள் நேம் ரிட்டர்ன் பண்ண போறோமா? அதான் கேள்வி. ரைட்? யூ கேஸ் டெல் மீ. ஃபங்க்ஷன் நேம்க்கு என்ன மீனிங்? ரிட்டர்ன் பண்றதுக்கு என்ன மீனிங்? Okay, I'm going to we have to come back to your code, Yogita. 1 second. I'm going to share my screen. Okay, for a minute. So maybe because இப்போ இந்த கெட் இன்கிரீடியன்ஸே பார்க்கலாம் நம்ம. இந்த கெட் இன்கிரீடியன்ஸ்ல கெட் இன்கிரீடியன்ஸ் அப்படின்றது ஃபங்க்ஷன் நேம். பிகாஸ் கெட்ன்றது ஒரு ஆக்ஷன், வேலை. கெட் பண்றது ஆர் ஐ கேன் சே தட் பை இன்கிரீடியன்ஸ் கூட நான் போடலாம். அதை பை இன்கிரீடியன்ட் கெட் இஸ் a better value because I'm not going to buy all the time, but it's okay. பைன்னு வேணா போடலாம். ஃபங்க்ஷன் நேம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஃபங்க்ஷன்றது ஒரு வேலை, ஒரு ஆக்ஷன், something you are doing. Most of the time that is what a function name is. Okay, but அந்த வேலையை பண்ணி முடிக்கும் போது ரிட்டர்ன் பண்றது என்னது? ஒரு முடிச்சதோட இதர் ரிசல்ட்ஸ் நான் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் முடிக்கல, அந்த ரிசல்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இருக்கலாம். இல்ல இந்த வேலை கெட் பண்றதுனால I'm going to do a buying ingredients. முடிச்சதுனால எனக்கு எக் எல்லாம் ரெடியா இருக்கு. So I'm going to give you the ingredients. That is a variable name. So if I can write another simple one, the typical one, let's say I'm going to add two numbers, a function to add numbers. And input the number, right? Number 1, num1 and number 2. That's my input. What is the process?
What is the process for add numbers? Sum equal to Sum equals num1 plus. num What am I returning? sum. Output. என்ன பண்ணனும் அது. So is add, can I return add numbers? Will it make sense if I do add numbers in போட்டா? Just to think பண்ணி பார்த்தா add numbers ன்றது I mean there are times when you can do this too. Okay, we'll come back to that later. That's a different story. But இப்போ வந்து sum is what I'm returning. Right? புரிஞ்சுதா? இதுக்கு என்ன meaning? Okay, question? Yeah. மேம் இப்போ நம்ம ரிட்டர்ன் சம் போடுறோம்ல மேம், அதுக்கு முன்னாடி பிரிண்ட் போட்டாலுமே அந்த ரிட்டர்ன் சம்மும் போடணுமா? Correct. Return. Okay, good question. ரிட்டர்னுக்கு என்ன மீனிங்னா, நீங்க இந்த ரிட்டர்ன்ல என்ன போடுறீங்களோ, என்ன வேரியபிள் அனுப்புறீங்களோ அதுதான் இங்க வர. இப்ப let's say I'm going to go call this add numbers. Add number. Okay. Naming convention. Add number. N has to be capital. இப்போ I want to add two numbers. 10 11 ஆட் பண்ணனும் நான். வேல்யூ என்னன்னா இந்த ரிட்டர்ன்ல என்ன வருதோ அதான் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் ஆகும். So my value is added value is whatever the return here is. And numbers. That's what return means. இந்த இடத்துல I'm giving back, returning it. பண்ணி முடிச்சிட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான். என்ன கொடுக்குறேனோ அதான். பிரிண்ட்ன்றது இங்கேயே பிரிண்ட் ஆகும். I don't have to print it. பிரிண்ட் பண்ணாலும் அதெல்லாம் ப்ராசஸ்ல போயிடும். ஸோ இங்க இருந்து this is my process. This is my process. இது வரைக்கும். And then I'm returning. இந்த ப்ராசஸுக்கு உள்ள process starts here and இந்த கமெண்ட் process begin. The process end ஆகுது. இதுல நான் என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். I can add a print. I can do whatever I want to do. But இந்த வேல்யூவை இங்க எடுத்து இப்ப நான் இந்த வேல்யூ வந்திருக்கு. அப்புறமா I want to add one more number. நம்பர் கூடயே நான் இன்னொரு நம்பர் ஆட் பண்ண போறேன்னு வச்சுக்கலாம். நம்பர்ஸ் added value comma இது. ஸோ 10 11 ஆட் பண்றேன். அதை ஆட் பண்ண பிறகு அந்த ரிசல்ட்டோட நான் 12 ஆட் பண்றேன். If I don't return, if I just do a print, என்ன ஆகும்? இந்த வரைக்கும் வேல்யூ வராது. இப்ப ரிட்டர்ன் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, வேல்யூ வராது. I can என்னது இப்ப கெட் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் என்ன பிரச்சனை? So we are focusing on this add numbers now. Add number add பண்ணிட்டோம், அது பிரிண்ட்டும் பண்ணிடுச்சு. But I want to add one more number to it. Will it work? What's the problem? Can somebody tell me what the issue is? Sum equal to number 1 plus num2. ஏன் ஒர்க் பண்ணல? Hello? You guys there? Let me go to the other class now. Hello? இருக்கீங்களா இல்லையா? I'm getting an error. Unsupported operand, none type, int and int. அந்த இன்ட்டையும் இன்னொரு ஏதோ டேட்டா டைப்பை ஆட் பண்ண முடியலன்னு சொல்லுது. ஏன் சரியில்லை? Seems like it's correct. num1 comma num2. Okay. Do I have to do it like this? Int num1. Okay. என்னது? என்ன பிரச்சனை? என்னது? Tell me, what is the problem?
So it didn't like the int part. You can just give. So adding two numbers, பண்றதுன்னா sum equals, I can do num initialize பண்ணலையா, num1 equals, I can do this, right? You guys used it. ஆமாண்ணா. Okay, so it calculated 21. Where is this 21 coming from? Okay, the whole point is because of this add value that I'm not returning. So I'm going to return the sum. Okay, all is good. It was giving a wrong error. Yeah, error கொடுத்ததுன்னா I was doing add numbers and I was assigning it without returning it. So only if the function returns something, என்ன return பண்ணுதோ அதை வந்து ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ண முடியும். Because I had commented this return code, it didn't like it, which is correct. Because எதுவுமே return பண்ணாம நான் எப்படி கொடுக்கிறது இன்னொரு ஆளுக்கு, இன்னொரு வேரியபிள் அசைன் பண்ண முடியாது. So Kasturi, to answer your question, print பண்ணா return பண்ணுமா? Do you know the difference between what is print and what is return? புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சது மேம். ஆனா இப்போ நம்ம இங்க ஆட் நம்பர்ஸ்ல ரெண்டு வேல்யூ கொடுக்குறோம் மேம், அது அங்க போய் இன்னும் கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். குழப்புற மாதிரி, தட்ஸ் ஃபைன். நம்ம வந்து கிளாஸ் இப்போ முடிய போகுது. சண்டே கிளாஸ்ல when Kannan comes, that is what he is going to explain. எப்படி வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி கரெக்டா இது பண்றது, that is what he is going to explain. சரியா? So we'll do this function one more time. Don't worry, we'll do it again. So now quickly let's go over Yogita over மட்டும் குயிக்கா பார்த்துட்டு then we'll end class here. So Yogita, can you go back to share? Yes, ma'am. Okay, so I was asking line number 27, required ingredients வந்து function ஆக இருந்திருக்கணும். If that's what you want to do. மேம் அதான் மேம் கேட்டேன். இந்த 12th லைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன்ல வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, required ingredients, அங்க வந்து வேரியபிள் தான் கொடுத்திருக்காங்க. It's wrong. Yes, line number 12, you are returning the name of the function. எஸ் மேம், நீங்க சொன்ன பிறகுதான் மேம் அதை நோட்டீஸ் பண்ணேன். அதான் மேம் ஆக்சுவலி நான் நினைச்சேன் இப்ப நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதை தானே அவுட்புட்ல ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால அந்த இதுல ரிக்வயர்ட் இன்கிரீடியன்ஸ். ஓகே, இப்போ புரிஞ்சுதா? இன்புட் இப்ப ஆட் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா இன்புட் இஸ் two numbers. Number 1, number 2 is the input. Output என்னது? Sum, added number. It's different because you are processing the input. இப்போ நம்ம எக் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம், இன்புட் வந்து பணம் கொடுத்தோம், அவுட்புட் வந்து எக். பிகாஸ் அந்த பணத்தை வாங்கி கடையில போய் எக் வாங்கி அவுட்புட் இஸ் எக். சரியா? So நீங்க அதுல 9ல வந்து required ingredients என்ன பண்ண போறோம்? I mean, are you buying the required ingredients or are we gathering the required ingredients? So sometimes you can call the function called get required ingredients, return the required ingredients. Okay. புரிஞ்சுதா? So can you go change it? Change your code based on that. So எல்லாத்துலயும் அப்படிதான் பண்ணிருக்கீங்க, right? எல்லாமே function name 17 and 22 ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்து ரிட்டர்ன் கரெக்டா பண்ணிருக்கேன். அதாவது என்ன வேரியபிள் பண்ணோமோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணேன். Correct. Yes. Okay. So 13. Okay. All right. So I think this is the starting of in the functions. We'll do functions couple more times. Sunday Kannan வரும்போது he'll continue the same thing. சரியா? So இப்போதைக்கு take one of your own problems, சாம்பார் மாதிரி, come up with something else. எனக்கு திடீர்னு எதுவும் தோணல. நான் forget the cooking, do something else, like buying a movie ticket or something like that. Or let's say organizing a party. உங்க வீட்ல வந்து ஒரு பார்ட்டி ஆர்கனைஸ் பண்ணனும்னா என்ன கோட் எழுதுவீங்க? Okay, what will be the functions and what will be the input and output and how do you do it? ஒரு மூணு ஃபங்க்ஷன் போட்டு arranging for a party at home, ஒரு தீபாவளி பார்ட்டி at home, அதுக்கு ரைட் கோட். சரியா? ரைட், இந்த மாதிரி கோட், some simple code, just so that you understand functionனா என்ன, inputனா என்ன, outputனா என்ன, எப்படி கால் பண்ணோம். that is about. சரியா? everybody correct? Okay, so I'm going to end the class now and see you all on Sunday. Sunday either Kannan will be there or I'll be there. Okay? All right. Okay, have a good weekend.